Good day, teachers. Diyos marahay na aldaw po, mga kapwa Bicolano. LEPT Math Majorship Typo Errors Part 2 na po tayo. This time naman po ay may nag-send sa akin requesting for tutorial. Ito po yung 200 questions. Naggawa po ni na Sir James Bulusan at ng aking mentor na si Sir Kevin Pura. Pero dito po sa 200 questions na ito, ang kukunin lang po natin ay yung may errors para ma-share po natin dito sa ating part 2. And thankful and grateful po na pinayagan po tayo ng aking mentor na si Sir Kevin Pura. Maraming salamat po, Sir. Forever grateful po. And salute and congratulations na ipanalo po ulit. Indeed, suspended po ang 60 units requirement sa majorship for unit earners. So, yes, eto po. Ayan, suspended. Para sa major component, yung 60 units ay suspended. Hence, filing of application ay na-reopen. So, starting February 6, 2024 up to February 16, pwede pong mag-file ang unit earners. So, this is exclusive for unit earners. Ayan o. Non-education courses graduates. So, tayo po yun na unit earners, all curriculum. Big chance na po ito. So, wag na wag po natin sasayangin. Okay? Grab this chance and get your slot sa online application. Open nyo na po ang list. Pero babalikan nyo po itong tutorial natin ha. Try lang. So, yeah. Again, February 6 up to February 16, 2024, pwede pong mag-file ang unit earners. So, ano po bang ibig sabihin ng 60 units requirements na yun? So, dito, for CMO 75, series of 2017, page 17, makikita po natin ang math majorship. So, ang andito po sa listahan na ito ay yung subjects ng new curriculum ng Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. So, doon po tayo magbabase. Doon po tayo i-align all curriculum unit earners. So, kailangan po nakuha natin from our bachelor's degree ang mga subjects na ito. So, dito makikita natin 63 units. May isang subject lang po na 3 units. Ang okay lang na hindi natin makuha kasi 60 units ang requirement sa ating majorship. So, halimbawa, upon evaluation sa ating TOR ng bachelor's degree, ang na-credit lang ay 20 units. So, kulang pa po tayo ng 40 units. So, anong ibig sabihin nun? Magbabalik-aral po tayo para makuha yung 40 units na yun nang makapag-exam po tayo under math majorship. So, ganun po ang mangyayari. Kaya, please, inform po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapamilya, kapatid, kaibigan, kahit kaaway, baka ito yung pagkakataon yung magkabati. Kasi this is a big chance to unit earners of curriculum. So please, again, filing is February 6 up to February 16, 2024. Wag na wag po nating sasayangin ang chance na ito. Kaysa mag-aral, magbalik-aral po tayo. Okay po? Magbabalik-aral lang naman po doon sa hindi po aabot ng 60 units ang na-take up during the previous course. Yan po yun. So, sa lahat po na naghahanap ng review center, highly recommended po ang PRTC Learning Hub, on and managed by my mentor, Kevin Pura. So, I know po na you're in good hands. Kindly message your queries and follow the Facebook page for more updates. God bless po sa exam. Okay? So, maya-maya, mag-start na po tayong mag-review. And next po muna natin ay ang ating pag-shoutout sa ating subscribers. So, shoutout po kay Kapeng at sa ating MSU Engineering Department. Salamat po sa panunood at sa suporta, syempre. Again, shout out kay Kapeng at sa MSU Engineering Department. Happy birthday to my BFF, Ma'am Juliet Reyes.
All the best po para sa inyo, ma'am. You deserve it. And maraming salamat po sa patuloy na suporta mula pa po nung magbo-board ako hanggang ngayon po na nag-content creator. Lagi po tayong andyan. Maraming salamat po. Again, happiest birthday, Ma'am Juliet Reyes. And congratulations sa isa ko pa pong BFF, Ma'am Maricel Cural. I am so proud of you, King. Keep it up. And yes, problems na po tayo. Problem number 1. What is the value of k so that x plus 1 is a factor of ganito po. So, value of k, paano po ba natin ito gagawin? Kapag ganito po ito. So, dito, di ba ito po ay squared sa nakaraan natin sa part 1. So, kung squared po ito at ito ay 4 at ito ay 5, pwede po natin i-assume na exponent. So, let's try. Alpha x raised to 5 minus 4 alpha x raised to 4 plus 2 alpha x squared plus y. So, papalitan po natin ng y si k. Then, hahanapin po natin yung value ng k at meron tayong factor. Therefore, equate po natin ito sa 0. Ayan. Then, di ba po, dalawa ang ating variable. Meron tayong x at meron tayong y. Kapag ganito po na more than 1 ang ating variable, kailangan po natin i-specify kung aling variable yung ating isosolve. So, sa atin ay y. Kaya y po yung ilalagay natin dito. Then, what's next? We have equal sign. So, shift calc, tatanungin po tayo ng value ng x. Di ba nasabi po dito, x plus 1 daw po ay factor. So, x plus 1 equal to 0. Then, x is equal to negative 1. So, negative 1 po yung ilalagay natin dito na value ni x. Kasi x plus 1 is a factor. So, i-equate po natin yun sa 0 para makuha natin yung value ng x. Okay? So, solve for y, yes. And the answer is 3. Therefore, tama po yung assumption natin na exponent po ito. Exponent po pala itong bagong symbol natin. Okay? So, the answer is letter. So, ito po yung tama. Letter C. Ayan. Ang first problem po natin, kailangan po natin i-check ang pattern para magkaroon po tayo ng assumption about the symbol. Problem number 2. This is similar sa ating part 1. So, kapag ganito po, f of x. So, 1 plus x squared over 2. Diba? Over din po ito. So, input po natin 1 plus alpha x squared. 1 plus, what happened? Sorry. So, 1 plus alpha x squared over 2. Ayan, over 2. So, this is f of x. And ang tinatanong po ay f of 11 1/2. Therefore, si 11 1/2 po ay isusubstitute natin dito kay x. So, paano po natin gagawin dito? We will use calc function. Ayan, tatanungin po tayo ng x. Input po natin ang 11 raised to 1/2. Ito po ay pareho lang po ng square root. So, the answer is 6. So, let's try square root. Square root of 11. And the answer is also 6. So, just the same, 11 raised to 1/2 or square root of 11. So, the answer is letter, so ayan, letter B. Ayan. So, problem number 2, iba-ibang cases po. Iba-ibang topics. Which of the following is the remainder when, ayan, remainder. So, hawig po dun sa number 1. Gagawin po natin dito ay 4x, di ba? Ito po ay exponent. 4x cubed plus 3x squared. 3x squared minus 6x
plus 1. Dito naman po, remainder yung hinahanap. So, hindi po natin to i-equate sa 0. Kasi kung ano po yung makuha natin value dito, yun po ang remainder natin. Is divided by xa plus a2. So, missing po ang ating operator or operation kung ano ito. So, ngayon, ang gagamitin lang po muna natin, mag-assume po muna natin na addition. So, mag-start po tayo sa addition. Kung wala po tayong makuhang sagot, subtraction, multiplication, and division. So, ganun po ang ating gagawin. Okay? So, since wala po tayong equal sign, we will use calc function. Input x, di ba? I-assume po natin na x plus 2. So, x plus 2 equals 0. Therefore, x is equal to negative 2. Ayan. And the answer is negative 7. Oh, yeah. We have negative 7. Therefore, correct po ang ating assumption na plus ito. So, ganun lang po. Remainder, siya po yung value kapag sinubstitute po yung given dito factor. Pero si factor ay equate po natin sa 0 para makuha po natin yung value ni x. Ganun. So, the answer is, ayan, letter D. So, problem number 4. We have dx. So, paano po ito? dx. Pareho po? Hindi. Kasi d dx. Therefore, this one. We have dx. So, this symbol is integral. So, let's assume na ganun. And we have 4x cubed. 4x cubed. Okay? We have 4x cubed. And let's assume na 3 ay yan, upper limit. Ang lower limit natin ay 1/3, 1.75. No choice naman tayo kasi mas mataas yung isa. So, equal sign, wala po tayong sagot. So, edit ulit natin. Try natin paano kaya? 1. Then, kung hindi, 3/4 ulit. Ay, 3/4 lang. 1/3 pala kanina. So, let's try 1. And, oh, meron. So, 1 nga. Integral tapos 1. And si 3/4 ay sobra lang. So, what if, try natin. What if 0.75? Try pa rin natin. So, wala talaga. So, sobra po ang 3/4. And the answer is, ayan. And the answer is letter D. Sobra ang 3/4 at yung ganun ay integral. So, meron po tayong dalawa na bagong symbol. Okay? Evaluate the limit. So, dito, let's try 2x. Ito ay divided by. So, 2x squared minus 3x plus 1 over 6 alpha x. Alpha x, ay, ano ba yan? Sorry. Alpha x squared. Yan. Squared, then approaches as n. So, wala po tayong n, therefore, assume na naman po natin, assume meron naman po tayo. So, assume ulit natin na mali. So, x po yan. Calc infinity. So, 99999. Okay? And the answer is 0.333 or 1/3. Okay? 0.333. Ayaw. 1 divided by 3. 1/3, 0.33. So, it's letter A. Ayan. Ganun lang po. So, ganun ulit. Double greater than symbol is squared and yung pahaba na ganyan is ito po, sa division. Divide. Problem number 6.
Yun na lang po ang nasabi. Medyo madugo. So, kanina, ito po ay integral. Nawala na po yung dx. May 3/4 ulit. So, pwede po nating i-assume na sobra ulit ito. And wala po tayong limits. So, dito, wala din si plus c. Madaming kasalanan ito ah. Wala ang ating plus c na kailangan si integral. So, dito, ang gagawin po natin dito ay input po natin 3x plus 1 raised to 2. And neglect lang po natin ang ating 3/4 just like kanina. Try lang po natin. Edit na lang natin later. So, dito naman po, di ba, ito po ay exponent kanina. Tapos, di ba, ito ay squared. So, ito ay squared din. So, depende sa kanyang mood ko anong gustong mangyayari. Then, dito po, nakita natin na 1 ang dulo. So, ito ay assume natin na 1. At ito naman ay plus yung A natin kanina, di ba? So, assume natin na plus 1 din. Di ba, ang itong symbol at 1 ay nasa isang T. Baka ganun po. So, 1 din yan. So, 3x plus 1 over 7. 3 alpha x plus 1 squared pala to over 7 over 7. Oh, by the way, derivative po ito. Kukunin natin yung derivative nito. So, automatic may plus c po yan dahil integral. Kukunin natin yung derivative nito para bumalik po siya sa ganito. Okay? So, paano na po ito? I-input na po natin. Nakalimutan natin si derivative. Ayan. Derivative. Magta-type na naman po ulit tayo. So, let's use insert shift. Insert. Ayan, naging arrow. Then, shift. Ayan, derivative. Oops, paano po yun? Again, nakalimutan natin si derivative. Hindi pwedeng ilagay na lang at itatype po natin ulit. Shift, insert, magiging arrow, arrowhead, then insert na po natin ang ating i-insert. Ayan. Gamitin po natin x ay 0.001. Ayan, additional si insert. And pangalawa, huwag nakalimutan si derivative. We have 3 plus 1, 3x plus 1 rather, 3x plus 1 squared over 9. So, this is not squared, it is cube. Sorry po. Cube pala to. So, this is cube. And, same lang, 0.001. Iisang x lang po yung gagamitin natin sa buong sa buong problem. Then, derivative of, ayan ulit, 3x minus 1. 3x minus 1 squared minus 1 squared over 3. Ala, nag-blink na siya. Hanggang letter C lang po muna tayo. Edit na lang po natin yung para sa letter D. Then, calc para sa x natin dito. Yung ginamit po natin is 0.001. So, ito po yung hinahanap nating value. Dapat may ganito po para siya ang maging sagot. So, yun po ay magiging tama ang assumption natin. And this is letter A. Letter B. Oh. Okay. Wait. Letter C. Again, letter A. B. Ay, sorry. Mali. Ulit. This is the
given letter A, letter B. So, letter B is the answer. Letter C. Pero, papakita pa rin po natin ang ating letter D. So, 3x minus 1 cube. Palitan po natin ito ng cube. Cube over 2. So, let's check. And hindi po talaga. The answer is letter C. So, tama po na walang 3/4. Panggulo lang po si 3/4. And ito ay exponent. At huwag po natin kakalimutan ang C. So, ito po dapat yun. And the answer is letter B. So, pwede naman po natin kopyahin kung ano yung naging function niya sa previous problem. Although minsan, hindi po talaga tumutugma. So, ganun po talaga. Pag nagdi-decode, madami pong possibilities. Lahat po iisipin natin. Kaya, medyo matrabaho. So, praying na sana wala na po ang typo errors na ito. But then, mas maganda pa rin na meron tayong alam para kung sakali na meron nga, alam po natin ang ating gagawin at ang ating technique. Problem number 7. So, ito po ay composition of functions. So, paano po ito? If f of x is equal to 2x minus 3 and g of x is equal to x, double greater than symbol minus 1, find f composed of f of x. So, ganun yun. So, ang dito po, ibig sabihin, composed of f of x. Yung x po natin dito ay papalitan po natin ng function ng f of x. Kaya f composed of f of x. Si x ang ipapalit po natin ito kay x. So, paano po yun? Ang f of x po natin ay 2x minus 3. Di ba po? Ayan, 2x minus 3. Pero, itong x pong ito ay papalitan po natin ng f of x na function. Therefore, 2x minus 3. Ito, di ba? Ito po yung x natin. Then, minus 3. So, ito na po yun yung f of f below fx. Then, ganyan po yan. So, ito po ang ibig sabihin nun. So, simplify po natin. 2 times 2x is equal to 4x. 2 times negative 3 is negative 6. Okay? So, negative 6. Then, simplify. Tanggalin na po natin ito. What remain is 4x, negative 3, negative 6, negative 6 and negative 3 is negative 9. Therefore, 4x, negative 9, letter C. So, what if ang nakalagay naman dito ay G? G. So, ang mangyayari po dito, ito ay kung G po yung nandito. Ang mangyayari po dito is, yung F natin ay 2x. So, yung x na yan ay papalitan po natin ng function na G. Kung ito po ay G ang andito. So, this will be x squared minus 1. So, ito ay yung x pa lang po. Ito. Okay? Then, copy natin yung remaining minus 3. So, ganyan po yung composition of function. Kung ano po yung nakalagay dito, yun po yung ipapalit natin sa x. Sa x dito. So, what if G naman yung andito? G ang andyan. So, ang uunahin po natin kung ano yung nandito na nauna. Kung G yan, so, alpha x squared minus 1. Then, itong x ay papalitan po natin kasi diba, ito yung nandito. So, yung function nito, ito na 2x, yan po yung ipapalit natin dito sa x squared. Ayan. So, yung 2x ay magiging, yung x squared ay magiging, yung x ay magiging 2x minus 3. Ayan. Ganyan lang po.
Yung mauuna dito, yun po ang una nating i-consider. Then kung ano yung andito, yun po yung ipapalit natin sa x. Ganyan. Ganyan lang po yan sa composition of function. Tapos, isi-simplify na po natin. Ayan po. Kung medyo malabo pa po, kindly comment down para makagawa po tayo ng another vid. Although, meron na po tayo ng previous video para dito. So, the answer is letter C. Ito ay x squared. Hindi naman na po natin ginamit, so hindi na po natin pinakailaman. Problem number 8. Evaluate. Kapag ganito naman po, di ba, we have x equal to 1, y equals to 2. Isa-substitute lang po natin yan dito. So, x ay magiging 1 at ang y ay magiging 2. Ayan lang po yun. Then, equal sign kung ano yung value. Yun na po ang sagot dito. So, let's do it. 4 alpha x cubed minus, plus 3 alpha x squared y minus 5 alpha x alpha y squared plus alpha y cubed. Ayan. Then, ano daw po yung x natin? 1. And y is equal to 2. So, ayan. The answer is negative 2. And yes, meron po tayo letter C. Ganyan lang po kapag evaluate na given ang point, ipapalit lang po natin na dyan. Isa-substitute lang po natin. So, the answer is negative 2. Problem number 9. What are the roots? So, x squared po ito. Yan na din naman po yung lumabas sa ating previous problem. So, i-claim na po natin na x squared ito. So, magiging x squared. Gagawin po natin siyang quadratic. So, magiging po siyang x squared tatawid plus 2x copy minus 35 is equal to 0. So, magiging ganyan po siya and we are to solve for the roots. Okay? Mode 5 equation is mali po. Mode 5, ayan, di ba, squared po. So, ito yung squared. Ang format niya po is, andito po yung ating constant. So, tama naman po yung kanina. Therefore, 3. Sa A, dito po ay ilalagay natin yung coefficient. Kapag sinabi pong coefficient, ganito po yan. Yung katabi pong number ng variable. Yung x squared natin ay wala pong katabi, so 1 po yun. 1. Then, ang ating x, ang coefficient niya ay 2. Kasi plus 2x na po yan dito. So, 2. At ang ating constant ay negative 35. Equal sign. The answer is 5. First root and the second root is 7. So, 5, negative 7. This is letter C. Okay? So, ganun lang po. This is for quadratic. So, sa paghahanap po natin, kapag ganyan, dito po, mode 5, titingnan lang po natin yung kapareho po ng format. So, then, ipipress natin yung number. Ayan. Then, coefficient lang po yung ini-input natin. Ganun lang po sa ating equations. So, naka-equation tayo. Paano natin ibabalik? Mode 1. Okay? Problem number 10. We have 15 problems. Find the area bounded by the curves y equals x cubed and y equals 4 minus 3x squared. So, dito, bounded by the curves, kailangan po natin ng graph para ma-visualize natin. So, ito yun. Itong y equals x cubed. Itong red at obviously, this is the parabola. So, y equals 4 minus 3x squared. Then, ayan po ang ating point of intersection. Enclosed region is this one in magenta. So, ito po yung ating
hahanapin. Since the given is y, so y dx na lang tayo. And we will have vertical strip para kukopihin na lang po natin to. And ito naman po ang ating limits. We have -2 and 1 kasi vertical ang movement. We have dx here and we have y. So what is the formula? Upper minus lower. So y upper is this one. Kukopihin lang natin. At yung movement natin, di ba, ganyan po, horizontal. -2 to 1 ang ating limits. And y upper is 4 minus 3x squared. This one. Minus y lower, which is x cubed. So wala nang kahirap-hirap. Then, calculator. Input lang po natin. 4 minus 3 alpha x squared minus alpha x cubed. So, hindi po tayo nagpalit kasi x dx naman po tayo. Okay? And the limits, -2 and 1. And the answer is divided by 4. Ayan. 27 divided by 4. This is letter A. So, ayun po. Ganyan po ang tama. And the answer is letter A. So, ito po ang ating point of intersection. Again, kapag ganito, yung point of intersection ang usually ang ating limits. Okay? So, here. Usog natin dito. Paano po natin siya, kung wala po tayong graph, makukompute po natin ang point of intersection kapag in-equate po natin ang dalawang equation na ito. So, 4 minus 3 alpha x squared is equal to alpha x cubed. Okay? So, ayan. May nakita po tayo kanina sa line, di ba? Ay sa equation. So, magsamahin na po natin x cubed plus 3 alpha x squared minus 4. So, ayan. Magiging ganito po ang ating equation. Ayan. Ayan. Minus 4 ang constant, plus 3 ang coefficient ng x squared at wala po tayong x. Okay? So, mode 5. X cubed. So, ito po. 4. X cubed. 1 ang coefficient. 3. And -4. So, hindi po -4 kasi 4x po ito. Excuse me. Wala po tayong x. So, 0. And our constant is -4. Equal sign, x is equal to 1 and another x is equal to -2. So, ayan. And we have here, ito na lang ang gamitin po natin, x cubed. Cube ng, so, mode 1. Ayan, sige. Although, kaya naman po sana natin oral. But then, sige. Calc, when x is equal to 1, therefore, y is equal to 1. So, we have this point. And when x is -2, y is equal to -8. So, ayan, ang pag-compute po natin ng ating point of intersection. Ini-equate lang po natin para makuha po natin ang kanilang point of intersection. Okay? So, ayan, for number 10. Problem number 11. Perform the indicated operation in the expression. So, may missing operation po tayo dito. So, ito medyo mahaba ang ating given. So, here, dahil mahaba po ang ating given, pwede po natin unahin ang ating option para makita po natin ang value. So, x squared, kukopihin lang po natin, alpha x squared minus 1. Parang same lang po ng pag-simplify.
Simplifying nga po ito, kaso missing po yung andito. Y squared, and this is x cubed. Okay? X cubed, y squared. Then, y over x, alpha y over x. Sorry. Alpha x, then x squared minus 1 over alpha x squared plus y minus alpha x alpha y. Then, 1 over alpha x squared, ang haba po no, y minus 1. So, dito, let's say 0.001 and y is 0.002. Okay? So, negative 2.5. 2. So, yung isa, ito yung maliit, medyo okay lang andito. So, we will try division. Okay? Negative 1. So, ayun. 2. Negative 1, 2. So, let's try division. Pwede naman po na nung nakuha natin ito ay isulat na natin sa test booklet. Pwede naman sulatan ang test booklet. Wag lang ang ating answer sheet. Dapat doon ay mag-shade lang. So, ang ating scratch ay ang ating test booklet. So, dahil inuna natin ito, pwede natin isulat dito ang value. Dahil hindi po siya magkakasya, mahaba po masyado. So, let's input na the given x squared alpha y. Ito po ay kung hindi maalam sa pag-simplify. Lalo sa exponents, although carry naman, ito ay option lang po kasi mahaba po talaga siya. Option lang po ito. Sa part po ito ay mas madali po ang manual. Alpha y squared. Kasi like this one na hindi po nagkasya. Alpha x cubed minus alpha x squared. Okay? Then, assume natin na divide. O sige, times na lang po muna. Para pare-pareho. Then, alpha y squared over alpha y minus 1. Malay, char. So, nag-provide na po tayo ng value ng x and y. 3.21. Wala pong ganito sa ating option. So, mag-divide tayo. Divide. Okay? And it's 2. 2. It's y over x kanina. 2. Right? So, let's try. Y over x. Alpha y over alpha x. Okay? Let's try. So, yeah. It's letter B. So, hindi po kasi siya magkakasya lahat. Kaya inuna po natin kanina yung options. Masyadong mahaba. Therefore, division po pala ito at ang sagot ay letter B. And, ayun nga po, medyo matagal ang pag-input natin. So, part po na ito ay mas madali po ang manual. So, let's do it. Here, factor out lang po natin. This one. This is y minus 1 times y plus 1. Since wala po tayong middle term, ano na po agad? Constant. So, dito naman, common is xy. Therefore, nilabas po natin. What remains is x
minus 1. Here, we have y squared, so y plus 1, and here, x squared times x plus 1, then copy this one. Then, pwede na po tayong mag-cancel out. Y minus 1, then y minus 1. We have x minus 1 and x minus 1. What else? We have x squared tsaka x. And what remains is x. Then, pagsamahin na po natin, y and y squared will be multiplication y cubed x times y minus 1. So, we have now this one and copy this one. Let's load the options. Okay? So, if we will use multiplication, same base, add the exponent. So, we will have y raised to 5 and we don't have 1. Therefore, we will try division here. Sa division, we will proceed to multiplication pero binaliktad po natin. Yung numerator po natin ay naging denominator at ang denominator natin ay naging numerator. Then, we will proceed to multiplication. Pwede na po tayong mag-cancel ulit. We have y minus 1, y minus 1. We have y squared, y cubed, and y squared. Therefore, what will remain is y. Then, y over x, letter B. Di ba po mas madali siya? So, division, and the answer is letter B. So, ayun, hindi naman po sa lahat ng oras ay madali ang ating or mas advisable ang ating calculator technique. So, hindi pa rin po natin kailangan kalimutan ng ating basic concepts. Sa ganito, dahil nga masyadong mahaba, ayan, napatunayan natin na mas okay si manual. But then, kung talagang hindi po natin matandaan, at least we have our backup, okay? So, problem number 12. Find the equation of the normal line to the curve x, diba, squared po natin ito, x squared plus y equals 16 at point 1, 2. So, kapag ganito po, normal line to the curve, application of differential calculus. Hindi na po natin kailangan kumuha ng y prime para sa slope. Ang gagawin na lang po natin dito ay ganito. Kapag ganito po na mga hinahanap ay equation, kailangan lang po natin patunayan na yung given point ay part ng equation dito sa option. Ano po ang ibig sabihin noon? So, input po muna natin ang letter A, which is 2x minus 7y minus 16. So, hindi na po natin ilalagay itong equal to 0 kasi ito po yung parameter. Dapat 0 yung sagot. Then, letter B is 2x kasi sign convention lang naman po. So, A and B na lang po muna ang ilalagay natin. Edit na lang natin maya-maya. 7y plus 16. So, paano po natin malalaman na itong point na to ay nasatisfy ang equation? Kapag sinubstitute po natin si x equals 1 and y equals 2 at mag-0 po ang value dito, ibig sabihin na satisfy po ng point natin ang equation. Therefore, siya po yung sagot. Hence, calc x is 1, y is 2. So, ganyan lang po yung pag-input natin. So, the value is negative 28. So, hindi. Letter B is 32. So, dapat ang sagot dito ay 0. Para siya po yung ating sagot. So, letter C, 2x plus 7y. So, papalitan po natin ito plus and minus 16. So, okay na. 2x minus 7y din ito. And the other one is plus 16. Okay, so equal sign kasi nag-input na po tayo ng x and y. Ayan, binasa na po yan yung kanina po nating na-input. So, yeah, 2x plus 7y minus 16 is equal to 0. Therefore, letter C po yung sagot. But let's check letter D. So, mali. It's letter C. So, ito yung sagot. So, ibig sabihin, si point 1, 2 ay mapatatagpuan po natin sa graph ng equation na ito. Yun po ang ibig sabihin na nasatisfy niya ang equation.
Kung i-analyze po natin, find the equation of the normal line to the curve at 0.12. So, ibig sabihin, si 0.12, andun ang ating normal line. So, yeah, this is letter C. So, ganyan lang po para sa mga equation na hinihingi. Equation of the tangent, equation of the line. So, ganyan lang po yun. Hindi na po natin kailangan pang mag-memorize or mag-recall ng ibang formula. Okay? Pero, syempre, it varies naman per problem kung ano po yung given, ano po yung hinahanap. Pero usually, kapag ganito po, iintindihin na lang natin na kapag hinahanap yung equation of the line at this certain point, ibig sabihin, part po ito ng equation na hinahanap. Ganun lang po yun. So, problem number 13. A hyperbola passes through to 0. So, dito, try din natin yung kanina. So, passes through to 0. Input po natin ang ating option. So, this is 3x squared minus alpha y squared. 3x squared minus alpha y squared. Then, x squared minus 3y squared. Alpha x squared minus 3 alpha y squared. 3x squared minus 3y squared, x squared minus 3y squared. So, pareho. And the last is alpha x squared minus y squared. Minus alpha y squared. Okay? X squared minus y squared. Ayan. And 2, y is 0. So, letter A, yes, na-satisfy po dahil 12. Letter B is 4. So, A and C are okay. B is a no. How about letter D? 4. So, ang pwede po ay A and C. Eliminated na ang B and D. So, gagamitin po natin itong located, itong foci para malaman natin kung sino sa dalawa, A or C ang ating sagot. Okay? So, from our standard form, ito po ang standard form ng hyperbola. So, x squared minus y squared. Therefore, x squared minus y squared. Ang ating hyperbola ay horizontal. So, pag ganyan. So, ito po. Ganito po ang ating hyperbola. Na ang vertex ay to 0. So, passes through to 0. Therefore, vertex andito. Say, to ito. And this is for 0 focus. This is another focus, negative for 0. Therefore, ang ating A ay 2. Dahil vertex ay 2. So, we have A2 and we have focus is C. And ano yung relationship ng AB at C? Therefore, si C daw yung pinakamalaki, C squared is equal to A squared plus B squared. And we have A equals to 2 and C equal to 4. So, ayan, dito pa lang, pwede na po natin ma-determine. So, let's check this one. So, move po natin dito. Ayan. Dito pa lang, the given is C squared. So, we are to solve for B, di ba? So, ang ating B ay square root of, ang C natin ay 4. 4 squared minus A squared, which is 2. 2 squared. So, 4 is 2 square root of 3. So, ang squared nito is 12. So, dapat 12. Okay? 12 yung B. At ang B natin ay andito. Andito sa baba ng Y. Looking at our formula, dapat equated to 1. So, we have to divide this by 12. So, letter A po muna tayo. Divided by 12, divided by 12. So, ayun, sagot na.
ito na ang ating equation kasi divided by 12. B squared is 12 and this is A squared. So 3 divided by 12, the answer is 4. And A is 2, squared of 2 is 4. So therefore, the answer is letter A. So ganun lang po. Naguluhan po ba? So ito po. We have 3x squared minus y squared is equal to 12. So this is for letter A. But we have to equate it to 1, so we have to divide po lahat ng 12. Okay? Our b squared is 12. Here is b squared, so 12, check. And our 3 divided by 12 is equal to 4, right? 4. So this is a squared is 4. We have a here, 2. Squared of 2, 2 times 2 is 4. Therefore, a squared is 4, b squared is 12. And yeah, the answer is letter. Ayan. So 4 and 12, 4 are a squared and b squared. And the c is 4. Ayan. So yeah, the answer is letter A. Ganun lang po. Hindi na po natin kailangan mag-recall pa ng iwang formula. So problem number 14. What is the area of the triangle with vertices 5, 3, 11, 13, and 8, 8? We have to plot. And connecting the dots, we form a line. Wala pong triangle. So, hahanap po tayo ng paraan para makabuo po tayo ng triangle. What if wala po palang 1 kundi 3? So, let's do it. Ayan. Nasobrahan po ng 1 kaya naging 13 but actually 3 lang siya. So, let's connect. So, that is our assumption, 11, 3. Let's connect and we form now a triangle. In solving the area of the triangle, we will consider counterclockwise rotation. So, di ba ang clockwise natin pag ganyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. But here, for us to have a positive area, we have to consider counterclockwise rotation. So, paano po ito? This one. We will use matrix. Matrix is mode 6. Ayan, mode 6, matrix. Then, matrix A. We have 3 points, so 3 by 3, 1. Okay? For the first column, ang ilalagay po natin dito ay y, or x, x, value ng x, or x coordinate. And, okay lang, halimbawa, ito yung uunahin natin, so ito yung pangalawa natin, ito yung pangatlo. Pwede din naman na pag ganyan. So, let's start with 5. And the y value is 3. And sa third column, always 0.5. Why? Kasi 'di ba ang area po natin is 1/2 base times height. So, para hindi na po tayo mag-times ng 1/2, 1/2 na po natin dito kasi 1 po talaga ito. So, pinasok na lang po ang 0.5 para dire-diretso na po. Okay? Isa-solve na lang po natin yung determinants, then we're good. Next, dahil counterclockwise, 11, 3 ang susunod. 11, 3, then 0.5. Next point is 8, 8, and 0.5 again. So we have now our data, AC, again AC. Then, shift, saan po ang matrix number 4? Hanapin natin ang determinant 7. Determinant of matrix A, yun po yung area. Shift, matrix. Ano po yung matrix natin? Matrix A. So, yung determinant ng ating matrix A, yun po ang ating area, which is 15. 15. So, let's check. Yeah, there is 15. It is letter B. So, yeah, this is 3 and this is 15. So, ito po ay iba-ibang uri ng error. Hindi nilang po symbol. So, may nakalimutan, may na-miss out na symbol, may maling symbol,
may maling points. And the last, problem number 15. So we have to input 2 cosine alpha x, 2 cosine alpha x plus 9 cosine alpha x minus 5. Hindi po natin ilalagay ang equal to 0 kasi siya yung parameter po natin. So, 9 cos x minus 5, 2 cos x, yeah. We have trigo function shift mode for radians, okay? Then, calc x is shift pi over 6. Hindi po siya nag-0. Shift pi over 3. Okay, so hindi. Shift, calc x is 0, 6, and calc shift pi, 3 pi over 4. Okay, so wala. By inspection, dalawa po yung value ng ating x, so we can assume this as squared. Parang sa quadratic po. Okay, so calc shift pi over 6. Let's try. Calc shift pi over 3. And finally, may 0. So yeah, how about 5 pi over 3? And yes, we have the answer. It's letter B, but we have to try 0. Calc 3 shift pi over 4. How about this one? So yeah, the answer is letter B. So ganun lang po. The answer is letter B. And yeah, we're done with 15 problems. Hopefully, meron pong na-share na learnings or knowledge po sa inyo at meron po tayong nakuhang techniques kung paano tayo mag-decode just in case po na meron ulit magpakitang typo error. So, kindly share, teachers, para marami po tayong matulungan. God bless po sa exam. Again, unit earners, please grab this chance. Get your slot. Unit earners, all curriculum. Heads up po, heads up. So, that's all for today. Thank you for watching. Again, kindly share this video para madami po tayong matulungan. Maraming salamat po.